হ্যালো। আপনারা যারা দেখছেন অথবা শুনছেন রেডিও ত্রিতাল বাংলা ইউএস এর পক্ষ থেকে স্বাগতম। আমরা আজকে একটু দুপুরে একটু আগে চলে এলাম। কারণ আমাদের অ্যাটর্নিকে আজকে আমরা পেয়েছি। আজকে আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান লাইভ উইথ অ্যান অ্যাটর্নি। সো আপনারা যারা দেখছেন কে কোত্থেকে দেখছেন সেটা লিখে দিলে আমাদের জন্য সহজ হয়। আমরা আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলেও আমরা করতে পারি। যে ইমিগ্রেশনের বর্তমান আপডেট গুলো কি সেটা আমরা জানবো। আর কোন বিশেষ সুবিধা এখন পাওয়া যাচ্ছে সেটাও আমরা জানবো। ফলে আপনি কে কোত্থেকে দেখছেন সেটা লিখে দিলে আমরা সঙ্গে জেনে যাব এবং আপনি শেয়ার করলে অন্যরাও সেই অনুষ্ঠানটি দেখতে পাবে। অনুষ্ঠানটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, লাইভ উইথ অ্যান অ্যাটর্নি। আমাদের আজকের অ্যাটর্নি মেরি এস পনেজ। হাই মেরি, হাউ আর ইউ? Hi, Shamim. I'm good. How are you? Yeah, I'm good. সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা জানেন যে মেরি এস পনেজ মোর দেন 16 ইয়ার্স, 16 বছরের বেশি সময় তিনি এই বাংলাদেশি কমিউনিটিকে সার্ভ করে যাচ্ছেন। আইন বিষয়ক নানাবিধ বিষয়ে তিনি সহযোগিতা করে থাকেন। তার অফিসের অ্যাড্রেসটা আমি বলে দিই, 225 ব্রডওয়ে, সুইট নাম্বার 750, ল অফিসেস অফ মেরি পনেজ পিসি, and phone number 212-219-7626, 212-219-7626. আমরা তাহলে মূল আলোচনায় যাচ্ছি। Mary, do you have any updates? I actually wanna. I have some updates. It relates to our work. I have great news for some of my clients. We've been very successful this past 2 weeks. We've had several grants in immigration court. A few of our clients have been granted. Their case has been granted. We've had several of our clients have been granted a green card. Really? We've had a couple of clients who have been granted their family-based petitions, and we were able to help a couple of people successfully to come back to the United States. So I'm very humbled that those are great successes we're having with the help of our clients, of course, and with the knowledge and experience that we utilize to help our clients. নাইস, নাইস। মেরি পনেজ বললেন যে তার কেসের, তার অফিসে একটা সাকসেস, যে অ্যাসাইলাম গ্র্যান্ট হয়েছে বেশ কয়েকটি, এর মধ্যে তারপর একই সঙ্গে যারা আমেরিকার বাইরে ছিল তারা আমেরিকায় আসার গ্রিন কার্ড পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। ফলে এইটা তিনি তার সাকসেস হিসেবে দেখছেন। মেরি, more than 15 people are watching our show now, so this is a great news. Congratulations. Thank you very much. So we were supposed to do our live show yesterday, but I spent my day in court all day. We're supposed to do something earlier today, but I just got back from court. But I'm rather in a very grateful mood because my day was so far very successful. So নাইস, নাইস। ম্যারি বললেন যে আসলে গতকালকে আমাদের শো করার কথা ছিল, কিন্তু কোর্টে তার এতই সময় দিতে হয়েছে যে সেই সময়টা উনি পেয়ে ওঠেননি। আজকেও তিনি সকাল শোটা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেটাও ব্যস্ততা যাওয়ার জন্য, কারণ কোর্টেই আজকে তার সেই শুনানি ছিল। তো সেখান থেকে উনি বেশ সাকসেসফুল ডে তিনি পার করেছেন এবং এখন তিনি আমাদের সাথে আছেন। সবচেয়ে আনন্দের সংবাদ হচ্ছে যে খুব দ্রুততার সঙ্গে বিভিন্ন কেস ডিসিশন আসতেছে। So, Mary, what do you think? Why these cases are accepted so early? Or you are also surprised that they got the green card or they got approval? So, what are the reasons behind this that they are approving such cases? Well, I'm not so surprised because the case that is prepared really well, the case that has very good basis, the case that is a good case will be approved. Any knowledgeable and experienced lawyer will guide the client to successfully finalize the case. So in all of those cases, we have been working with our clients very closely. We've been following up with our clients for documentation, for giving us the information, for cooperating with us. And I think all of this work leads to a great success. So it's not a surprise, but it's kind of a humbleness and relief that our hard work has paid off. কারেক্ট। মানে বললেন যে আসলে তিনি সারপ্রাইজ হননি, তিনি আসলে মনে করেন যে এটা আসলে একটা বড় সাকসেস তার অফিসের, এবং হার্ড ওয়ার্ক এবং একই সঙ্গে লেগে থাকা, এটা আসলে তারই একটা পদক্ষেপ। তো সেই জন্য তিনি বললেন যে তার অফিসটা যে পুরোপুরি রকমের সবার জন্য সে পরিশ্রমটা করে থাকে, তারই একটা রেজাল্ট হচ্ছে এই যে ক্লায়েন্টদের সাকসেস। I've stated before over and over, and this is why it is very important for anyone with immigration matters, anyone who has immigration case, to follow up with their case, to speak to their lawyers, to call the lawyer and ask for appointment,
to review the file, to review the case, ask questions. Where is my case? What's going on? What kind of documents do I need? What are the issues that needs to be addressed? This is very important for any success in the case. ম্যারি যেটা বললেন যে আসলে যারই ইমিগ্রেশন রিলেটেড কোনো কেস থাকুক, এটা খুবই জরুরি যে ফলো আপ করা, যে আমার কেসটার কি অবস্থা, আমি এখন কোন পর্যায়ে আছি, আমাকে কি করতে হবে, কোন পেপারস দিতে হবে, সেটা যদি আপনি করতে পারেন তাহলে আপনার কেসের সাকসেসের একটা পিছনে কারণ থাকবে। আমি Sometimes I'm sorry, go ahead. Not a problem, please. This is your program. Thank you. Sometimes I hear that people are saying, well, but my lawyer, I cannot reach out to my lawyer, or my lawyer, is very busy for me, or, such on. I don't have really access to my lawyer. Well, if that's the case, if your relationship with your lawyer is breaking down, if your relationship with your lawyer is not going great, your case is not going to be successful. So this would be probably time to consider what you need to do. Probably you have to go to plan B and maybe look into some other options with regards to your legal representation, because it is very important to have a team to work on your case, from lawyer and on your part to be very successful. খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। ম্যারি বললেন যে যদি এমন হয় যে আপনার লয়ারের সাথে আপনার কথা হচ্ছে না, আপনি তাকে ফোনে পাচ্ছেন না, লয়ার এত বিজি, বা অথবা আপনার দেখা যাচ্ছে যে আপনি যখনই কোনো প্রশ্ন করতে চাচ্ছেন তাকে আপনি পাচ্ছেন না, প্রশ্ন উত্তরটা প্রপারলি পাচ্ছেন না, তাহলে আপনার কেস সাকসেসফুল হওয়ার কোনো কারণ নাই। কারণ ম্যারি বললেন যে আপনি যদি লয়ারকে সময় সময় পান এবং আপনি তার প্রশ্নের উত্তরটা পেতে পারেন, আপনার প্রশ্নের উত্তরটা তিনি দেন, একটা টিম ওয়ার্কের মতো কাজ করে, তাহলে আপনার সাকসেসটা, কেসের সাকসেস আসা খুবই জরুরি এবং খুবই সহজ। তখনই দ্রুততার সঙ্গে আপনার কেসে সাকসেসফুল হবে। ইয়েস। For example, I had a couple come to me about maybe a month ago. And they came to me right after the immigration officer. This was a family-based petition case. This was a case where the husband filed for the wife. And they appeared for initial first interview where they test the marriage and also the review at the spouse's beneficiary's green card application. So they met with me and they said that the interview didn't go well at all. And the immigration officer was extremely concerned about our marriage. Also, look, we have really good relationship. We're married. We live together, and we provided all documents and everything. But the immigration officer told us to come back in 20 days. Believe it or not, that was a really quick date. Next date, 20 days for a Stokes interview. So we worked very closely together, myself and my clients. They hired me. We prepared and we met about 3 times maybe. We prepared. I reviewed the documents. We submitted everything. I appeared for interview with them. I represented them. And after the interview 1 week later, the case was approved. So it shows to you how important it is to have a good preparation for the case, to address the issues in advance. And to be prepared to answer the questions. ম্যারি বললেন যে এরকম একটা কেস এসেছিল, একটা ফ্যামিলি তার কাছে এসেছিল যে কোনোভাবে তার কেসটা এগোনো যাচ্ছিল না। তারপরেও তিনি ওই ফ্যামিলির সঙ্গে একাধিকবার সিটিং দিয়ে তারপর তার করে জিনিসটা পুরাটা জাজ করে 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 তিনি এগিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই কেসটা সাকসেসফুল হয়েছে। ফলে অ্যাটর্নি এবং ক্লায়েন্টের একটা টিম ওয়ার্ক যদি না হয় তাহলে সেখানে সাকসেসফুল হওয়া একটু কঠিন হয়ে পড়ে। তো সেই জন্য অ্যাটর্নি ম্যারিয়াস পনিস্টার অফিসের অ্যাড্রেসটা আমি বলতে চাই, 225 ব্রডওয়ে সুইট নাম্বার 750, নিউ ইয়র্ক 10007, ফোন নাম্বার 212-219-7626। আমি ম্যারিকে একটা বিষয় আস্ক করতে চাই যে এরকম অনেকেই আমাদেরকে বলেন যে ফ্যামিলিতে আমার মেয়েটার জন্য যখন আমি অ্যাপ্লাই করেছি তখন তার বয়স হচ্ছে 18 ইয়ার্স, বাট যখন আমাদের কেস অ্যাপ্রুভ হলো তখন তার বয়স হয়ে গেল 23, কিন্তু সে এখন আসতে পারছে না, তাহলে আমরা কি করব? আমি এটা ম্যারিকে আস্ক করতে চাই। আমার ইংরেজি ততটা ভালো না, ফলে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। ম্যারি, I want to ask you one question. Several times many people ask that when we applied for our family, my daughter was 17 or 18 and something else, but when the case approved, she is now 23. So what to do? She's not in USA now. We are in the USA. So what steps we can take for her?
When you file for your child who is under 21, it's depending on your status, if you're a citizen or a legal permanent resident, of course. But if your child is under 21, by filing of a family-based petition, you lock that age, her age. So if your child is under 21 and you are the parent who applying for your child, at this time, currently, for children under 21, the processing times are very quick, okay, very fast. But I'm assuming what you're asking, Shamim, is if you are a brother or sister of a beneficiary applying for your sibling and they have minor children under 21. Correct. Right? And when you file for your brother or sister, and you also, of course, the children under 21 would benefit from that petition as well. Right. The children's age usually is locked in at the time the petition is submitted. Now, when the petition is approved and the child is aged out, there's a special calculation that has to be done to determine whether or not that child is eligible to immigrate to the United States and as a beneficiary of that petition. The child is normally protected under the Child Status Protection Act. However, for a certain case, there is a special calculation that needs to be done to determine if the child qualifies to benefit under that petition. And for that, I would suggest strongly to reach out to an immigration lawyer who will be able to help to look into the law and to look into the specific circumstances of the case to determine if the child is still benefiting from the petition, and also to, of course, help for the child to immigrate to the United States. ম্যানি যেটা বললেন অনেক লম্বা কথা, তার মধ্যে আমি যদি একটু সহজ করে বলি যে যদি এমন হয় যে কেউ কারোর জন্য অ্যাপ্লাই করেছে ব্রাদার সিস্টারদের জন্য বা এরকম কারোর জন্য বা সিস্টার ব্রাদারের জন্য, তাদের আন্ডার 21 বেবিজ আছে যারা বিয়ে করেনি, তখন তাদের ক্ষেত্রে যদি এরকম হয় তাহলে বয়সটা লক করা যায়। ম্যানি যেটা বললেন যে লক দ্য এজ, অ্যাট দ্য সেম টাইম তিনি বললেন যে যদি এমন হয় যে আরো তিনি যখন তার কেসটা সাবমিট করা হলো এবং যখন অ্যাপ্রুভাল পাওয়া গেল, তখন একটা ক্যালকুলেশনের উপায় আছে। সেই ক্যালকুলেশন করে দেখা যায় যে সেই ছেলে বা মেয়েটি আমেরিকাতে আসার সুযোগ পাচ্ছে কিনা। এটাকে বলে চাইল্ড স্ট্যাটাস প্রোটেকশন অ্যাক্ট। এই অ্যাক্টের আন্ডারে তার স্ট্যাটাসটা প্রোটেক্ট করা যায়। Mary, could you please tell us how to lock the age or what to do? How to what? Lock age lock. So the age is locked when the petition is filed. Okay. So the child, for example, the child is 18 or 19. You send out the petition, and regardless of how long the petition is pending and approved, the child should be considered under 21 when the petition is approved, right? Right. But there is difference between petition is approved and visa number become available. Okay. You understand that? Because of the category of the visa, some people wait 2 to 3 to 4 years before they can go to the U.S. embassy and obtain their immigrant visa. So this is when the tricky part becomes, all right? So, and that is why there is a special calculation is done between, how long the petition was pending, when it was approved, and how long the child beneficiary has been waiting for the immigrant visa number to become available. ওকে ওকে ম্যাডাম যেটা বললেন যে এখানে কয়েকটা বিষয় যুক্ত আছে। ধরেন আপনার যখন অ্যাপ্রুভ করা পিটিশন সাবমিট করা হলো, তখন এই অ্যাপ্রুভালটা কখন এলো, ভিসা নাম্বারটা কখন পাওয়া গেল, কারণ বিভিন্ন দেশ অনুযায়ী ভিসা নাম্বার এবং অ্যাপ্রুভালের মধ্যে একটা পার্থক্য থাকে। যদি ভিসা নাম্বারটা পাওয়া যায়, অ্যাপ্রুভালটা কোন সময় এলো, সেই অনুযায়ী দেখে একটা ডিসিশনে পৌঁছানো যায় যে কোন সময়টাতে তিনি আসার জন্য যোগ্য হবেন। আবার পাশাপাশি ইউএস এমবেসিরও ধরেন কখন তাদের ইন্টারভিউর জন্য ডাকছে, কোন সময়টাতে করছে, সেটার উপর নির্ভর করে ওই দেশ অনুযায়ী, কারণ এক একটা দেশে এক এক রকমের সময়ে ভিসা নম্বর আসে, কোনটা তাড়াতাড়ি, কোনটা একটু দেরিতে। সো ইফ
someone or some family is suffering from that kind of problem, what they can do? Call me. Make an appointment, bring all your documentation. I will be able to review it. I will be able to advise you what to do, what are the next steps, because each case is different. ওকে, ম্যারি বললেন যে যদি এই ধরনের কোনো প্রবলেম থাকে কল ম্যারি পনিস্ট। আমি নাম্বারটা একবার বলে দিতে চাই। নাম্বার হচ্ছে 212-219-7626। ম্যারি পনিস্টের অ্যাড্রেস 225 ব্রডওয়ে, সুইট নাম্বার 750, নিউ ইয়র্ক 10007। So Mary, I have one question. Suppose someone said that I have applied for my green card and left the country with advance payroll. I was not able to come back due to COVID and my advance payroll expired. What should we do? That's a very good question. And many people have done such things. They applied for green card. Green card application has been pending, and they were able to obtain permission from the USCIS and travel to their home countries. And of course, the pandemic started and they were locked in their countries. If your advance parole has expired and you have a pending application for a green card, one thing you can do is you can ask for humanitarian parole. Humanitarian parole is designed for people who can show either that their paroling them into the United States will be in public interests, or there are emergency reasons for them to come back to the United States, or for the family unity. So this is one thing that they can do. They can ask the US government, the immigration authorities, to consider humanitarian parole by showing that they have a pending adjustment of status application. In other words, they have a legal matter that they have to come and resolve in the United States. And they have a family here, such as their, of course, US citizen or legal permanent resident spouse, and that they are applying for humanitarian parole in the interest of public and also for a family unity. ওকে, আমরা প্রশ্ন করেছিলাম যদি এমন হয় যে কেউ গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন, করার পর তিনি আসলে অ্যাডভান্স পেরোল নিয়ে ইয়েতে চলে গেলেন, দেশে ইউএস এর বাইরে গেলেন, এবং কোভিডের কারণে তিনি আর ব্যাক করতে পারছেন না, তখন এই অ্যাডভান্স পেরোলটা যদি এক্সপায়ার করে যায় তাহলে করণীয় কি? ম্যারি যেটা বললেন যে আমাদের এখানে যদি এই ধরনের কারো ঘটে থাকে তাহলে তাকে ওই সেই জায়গা থেকে একটা হিউম্যানিটেরিয়ান পেরোলের জন্য আবেদন করতে হবে, যে তার কোনো একটা গ্রাউন্ডে তিনি আসতে পারেন এবং তার ফ্যামিলি আছে, তার এখানে অন্যান্য তার ফ্যামিলি পার্ট এখানে আছে, তার অন্যান্য কাছের আত্মীয় আছে, তখন সেই গ্রাউন্ডে তাকে হয়তো আসার পারমিশন দিতে পারে। এটা একটা বিষয় ম্যারি যেভাবে বললেন, আমি সংক্ষেপে বললাম, এর মধ্যে আরো অনেক বিষয় থাকে। একটা বিষয় বলতে চাই যে এই অনুষ্ঠানটি কোনো আইনি পরামর্শের অনুষ্ঠান নয়, এটা হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার অনুষ্ঠান। So this is not a program for law advice, this is a program for sharing attorney's experience. So যখন আপনি আপনার অ্যাটর্নির সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তারপর আপনি সিদ্ধান্তটি নেবেন। Yes, please, Mary. Yes, so if successful, of course, you would be able to parole it, be paroled it. And I'm assuming that all the circumstances of your inability to come back would be explained with the application for humanitarian parole, and to show that you're staying overseas for a longer time and it was not due to your fault and the circumstances were beyond your control. ওকে, এর মধ্যে কয়েকটা বিষয় থাকে যে আপনাকে বর্ণনা করতে হবে সার্কামস্টেন্সেসটা আপনার কন্ট্রোলের বাইরে, এবং এখানে আসলে আপনার নিজের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না, কারণ এটা আউট অফ কন্ট্রোল, এবং আপনার ইচ্ছা ছিল যে আপনি প্রপারলি আসতেন, ফলে সেই 3-4টা বিষয় আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে। Yes. Yeah, because anytime that you have pending green card application and you leave the United States without permission, or your permission while you're outside of the United States expires, you would be deemed to have abandoned that application, correct? And you would not be able to do anything about pending green card application if you're not in the United States.
So humanitarian parole is a good way of asking the government to look into your situation and forgive that part of violation and allow you to come back to continue with your green card application. What if my request for humanitarian parole is denied? Well, unfortunately, then if your humanitarian parole request is denied, then your U.S. citizen spouse or legal permanent resident spouse should petition for you again. That's the only other thing that perhaps could be done to help you. ম্যারি যেটা বললেন যে এর আগেও উনি বলেছেন যে এই ধরনের ক্ষেত্রে যদি প্রমাণ করা যায় যে আপনি আসার জন্য রেডি ছিলেন, পরিস্থিতি আপনার আউট অফ কন্ট্রোল ছিল এবং আপনি সেটা চেষ্টা করেছেন আসতে, কিন্তু কোনোভাবেই সেটা আপনার কন্ট্রোলের মধ্যে ছিল না, তখন আপনি হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ডে পেরোলের জন্য আপনি আবেদন করতে পারেন। যদি সেটা ডিনাইড হয় তাহলে কি হবে? আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম ম্যারিকে। ম্যারি বললেন শেষ পর্যন্ত তখন আপনার লফুল রেসিডেন্ট যারা আছেন, যারা রিলেটিভ আছেন, তারা আপনার জন্য আবার আবেদন করা ছাড়া কোনো অপশন নাই। Okay. Well, that portion might come with a lot of other consequences. I'm not going to get into those subjects today, but that would be one way to regain access or entry to the United States through a new petition from your U.S. citizen spouse, or do consular processing. If the petition is pending, the family-based petition is pending, to request a consular processing rather than having a green card application to be adjudicated in the United States because you're not present in the United States. Okay, in that case, if I want to ask you another question. If my U.S. citizen husband applied for me and I have minor children, how can my children legalize? So if your U.S. citizen spouse applied for you and you have children who are not from that marriage, I'm assuming that's what you're asking. If you have minor children who are not from that marriage, right, your U.S. citizen spouse can petition for your children as his stepchildren. Okay. Provided that your marriage occurred when those children were under 18 years of age. ওকে, আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম মেয়েকে যে যদি এমন হয় যে আমার কারো হাজবেন্ড তার জন্য অ্যাপ্লাই করলেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তার একটা ওই বিবাহ বাইরেও তার একটা মাইনর চিলড্রেন আছে যেটা আসলে ওই হাজবেন্ডের না, তাহলে কি হবে? তখন মেরি বললেন যে যিনি তার জন্য পিটিশন সাবমিট করেছিলেন তাকে ওই হাজবেন্ডের জন্য ওই বেবির জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে, কিন্তু তাকে বেবির এজে থাকতে হবে, আন্ডার 21 আনম্যারিড যে শর্ত আছে সেগুলোর মধ্যে থাকতে হবে। Mary, can the children travel to US? If the children are abroad, they have to wait until at least the mother's petition is approved, and their petition might be considered for approval. They can follow to join. They can travel to the United States, and they can follow to join their mother once everything is approved. Yes. মেরি বললেন যে হ্যাঁ, তার মায়ের পিটিশন অ্যাপ্রুভ হওয়ার পর্যন্ত তাকে ওয়েট করতে হবে, এবং যখন অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে তখন সেই বেবি আপনার আমেরিকাতে আসতে পারবে। ফলে এই বিষয়টা যদি দেখেন যে কারোর কোনো এরকম বিয়ে হচ্ছে কিন্তু তার একটা চিলড্রেন আগে থেকে আছে অন্য হাজব্যান্ডের, তখন সে আসার সুযোগটা পাচ্ছে। মেরি, উই অলরেডি পাস 23 minutes, 24 minutes. I have one small question, quick question. What is the difference between step brother sister or half brother sister? Well, half brother sister is when siblings are from one parent but not from another. Say you have your mom has another child from another husband. Yep. And you're your mom's child from another father. That's half. Step meaning that your mom is married to someone else and you're not his child. If that makes any sense. Yeah, okay. Good. Very interesting. Very interesting. So step siblings don't share a blood relationship. Okay. But half sisters and brothers do in some extent, if that makes sense. Yeah, correct. Blood relationship is the main point.
So we are already at the last point of our today's show. So do you want to say something to your viewers and listeners? Well, I just want to thank you very much for watching us today. As we stated before, last week, I think we've kind of made a commitment to be live every week. And we're trying to keep up with the commitment. This is a very busy time for my office since the courts have fully reopened in New York, and since USCIS has been operating fully. We have many cases scheduled, and we help many people. And of course, as you can imagine, we're very busy, but we're still going to make some time for our viewers, our listeners, to bring some issues or topics that might be of your interest. So thank you for watching us, and thank you for being with us today. মেরি যেটা বললেন যে তার একটা কমিটমেন্ট ছিল যে প্রতি সপ্তাহে তিনি আসবেন, আমাদের সাথে কথা বলবেন, কিন্তু কোর্ট খুলে যাওয়ার পরে এতটাই বিজি হয়ে গেছেন তিনি যে আসলে এভাবে সময় বের করতে পারছেন না, কিন্তু তার মধ্যে থেকে আজকে অল্প একটু সময় বের করলেন, সেই জন্য সবাইকে ধন্যবাদ দিয়েছেন এবং ধন্যবাদ জানিয়েছেন যে আজকে আমাদের সাথে থাকার জন্য। Mary, your time is very much valuable to us, so we will be waiting for your time. Anytime you can make for us. We are waiting for your show, so don't forget to be on the show. I won't. Thank you so much, and thank you so much for watching us. Until next time. Until next time, ভালো থাকবেন সবাই। আবার দেখা হবে রেডিও ত্রিতাল বাংলা ইউএস এর পক্ষ থেকে। আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগত। বাই বাই।